trên thì chúng ta làm thế nào để mà chúng ta đánh đúng được? Okay, so you want the axis of this tooth right here is here, right? Oh, sorry. Oh, come on. All right. So that's the axis of the tooth, it's right here. What do you want to do? You want this, right? Roughly. This is what you want to achieve, am I right? So the CR is actually here, it will come up to here. So what kind of force do you need and what kind of moment do you need? Bây giờ cái giả sử là cái trục ban đầu là như này và tôi muốn là cái trục phía sau như này và đây trung tâm cảm nó sẽ thay đổi, nó sẽ di chuyển từ điểm này đến điểm này. Vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Như vậy thì là chúng ta có cùng một hệ thống không ạ? No, absolutely no. Different system, but there are many ways to get it, but one of the best. Như vậy thì chúng ta biết là cái hệ thống lực của chúng ta hoàn toàn khác, vậy thì chúng ta làm thế nào để mà chúng ta có được? So this time you want. Sorry, I gotta find the stupid thing. Here. You want this force? Đấy, như vậy là chúng ta cần cái lực Right. này. And you want what? This one. This is the force system. That's always the way you start the treatments. You find the force system, then you find the mechanics, not the other way around. Như vậy thì chúng ta biết là chúng ta cần cái lực này. So this is what I want. Vậy bây giờ chúng ta cần như vậy chúng ta làm thế nào để chúng ta đạt được Can I cái get it? công nghệ mà chúng ta mong muốn? Sorry. Let's say okay when you finish. I know when you stop. Okay. Can I get it with this system? Probably not. It's going to be super hard. Okay. Chúng ta không thể nào sử dụng cái hệ thống này bởi vì cái hệ thống này nó rất là phức tạp. Nó không thể có được cái mà chúng ta mong muốn. So the idea is to replace this now by and then I put my bracket somewhere here. Bây giờ sự nó cài vào. Okay. And then what I need to do is actually I need to put this moment right into the bracket. Okay. And put a little force here. Okay. And have a huge moment, and what's going to happen is this tooth will tend to rotate around here. Oh, sorry, I got to find the center is right here. It's going to rotate, so I need also a small force this way, okay? But I need to add this big moment. I cannot just use two forces with this system. I need a hot force, a small force to get this. But I need this big moment because I cannot create it with a force moment. Như vậy thì ở trường hợp này là tôi sẽ phải có một cái lực đánh lún rất là lớn và trước cái lực kéo qua sau một ít thôi để làm sao tôi có một cái hướng lực tổng hợp lực là đúng theo cái lực theo mũi tên, và đồng thời ở đây tôi phải có một cái moment theo cái màu đỏ như thế này. So how do you do that? Vậy thì làm sao chúng ta có thể có được? At the beginning, then when the tooth change angulation, you go back to the system on the left. But at the beginning, what you can use is called a torquing arm. So you put a piece of 1725 again or 1925 into here, okay? And you tie it to a wire that's there. All right? Yeah. Okay. Cool. Cool. All right. So this is a. We'll bend them on the week. We'll bend them together. Okay. I'll show you the plus and the minus of this. But the idea is because you need this big moment, you cannot do it with playing with forces. You have to add the moment. It's right here. Sorry. Where am I? That's that over here. So normally the size of the wires is 7 by 25. 19, doesn't matter, 1925, whatever you want, doesn't matter. 19 by 25. Yeah, but I'll tell you what we have to do, because this is the torquing arm, it's very powerful, but you also tend, because you rotate here, this tends to come forward. Yes. So you have to stop it. And then as soon as you can, you go back to this. Yes. But I'll tell you. Okay, please translate. Thế thì để làm sao mà làm được cái điều này thì thầy sẽ tách ra. Cái đầu tiên là mình sẽ phải xoay cái trục răng này đã, để làm sao cho nó biến từ trường hợp này thành trường hợp này.
từ đây bắt đầu là chúng ta mới thực hiện tiếp. Thì cái mà để giữ thẳng cái trục ra này bằng cách là chúng ta có một cái talking arm. Ở đây chúng ta vẫn gắn một cái như bình thường, và cái sợi dây chúng ta có một cái đoạn sợi dây phân đoạn nó đi qua đây, thì cái sợi dây này có thể là 19, 25 dây TMA, và sau đó thì cái hướng dây nó đi này và chúng ta sẽ có một cái móc cái đầu dây này xuống cái sợi dây khung chính. Because this force here will give you a rotation moment, but it's too small, the distance is too small, and you cannot put a big force. So you need a small force. It gives you a very small moment, so the tooth is intruding, but it's not rotating, so you have to rotate it with this. Tại vì sao mà chúng ta không thể nào mà chúng ta có một cái moment mong muốn theo cái lực như thế này. Khi mà chúng ta có cái lực như này thì nó cũng sẽ làm cái moment, nó cũng sẽ tạo ra một cái moment xoay giống như chiều mũi tên. Nhưng do cái lực đánh lún của chúng ta thì nó rất là nhỏ, vì lực đánh lún nó không thể nào lớn được. Chính vì thế mà chúng ta không thể nào có được đủ cái moment để nó xoay được cái răng này. Do đó mà để hiệu quả thì chúng ta sẽ phải xoay cái răng bằng cái talking arm này. Because the biggest error people do with these cases is this. Và cái lỗi mà mọi người thường mắc phải với những trường hợp như thế này đó là Typical class 2 division 2. với trường hợp mà góc cán loại 2 từ loại 2. They have the 014 wire here. Dùng cái dây 014 ở đây. They push on it, Xong sau đó thì insert it, and what you get? sau đó thì ấn nó vào trong cái rãnh mắc cài này, và như vậy thì cái mà chúng ta có thì đó là gì ạ? What you get? Again, what is the force system? That's activation, right? Yeah. Unconditional tipping. So what's the? I don't want to. Yeah, you're right. But you always think force. Don't think. I don't talk too much about tipping. So what's going to happen is the deactivation force is going to be there. F. Như vậy thì khi mà chúng ta mà ấn cái dây vào thì bao giờ chúng ta sẽ có một cái lực F. So what do you get? You Và get vậy thì cái chúng ta có đó là what's gì ạ? the equivalent force system at the CR? Vậy thì ở tại cái trung tâm cản này thì cái hệ thống lực tương đương nó sẽ là gì? Tell me, it's easy, simple force. So you get what? Simple force. Như vậy thì cái lúc này chúng ta sẽ có And a gì? huge moment. Is that the right moment? Cái thứ nhất là chúng ta sẽ có cái lực đơn giản, một cái Compare. lực đơn. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ có một cái moment. This is the system you get with the straight wire. Is that the right moment? Is that the right movement? It's exactly the reverse of what you want. Như vậy thì đây có đúng là những cái mà chúng ta mong muốn trong quá trình điều trị không ạ? You're gonna close the bite and you're gonna increase the overjet like crazy, which everybody does with class 2 division 2, and then they put elastic for 7 years to try to correct the malocclusion. Yeah. Như vậy thì khi mà cái răng này nó đã ngửa ra được rồi thì cái lúc này nó sẽ tăng overjet, và chúng ta lại dùng cái chân chuỗi để chúng ta kéo nó ra sau. Thì thầy nói nó có đúng không ạ? So you can do that. The big advantage of this is very quick. You put brackets and wire. Have a nice day. Như vậy thì cái ưu điểm của cái hệ thống mà tôi vừa nói đó là gì? Rất nhanh, bởi chúng ta chỉ cần gắn móc cài và cho dây vào. It's going to take you 3 years to bring this back. It doesn't come back. You have to put micro implants and work like crazy. You created your own problem. Như vậy thì chúng ta đã tạo ra cái vấn đề và sau đó chúng ta sẽ phải xử lý. So basically, by saving half an hour to bend wires, you lost a year treatment for your patient. Như vậy thì thầy nói là nếu như chúng ta mà làm như thế này thì chúng ta mất phải cả 3 năm để chúng ta chỉ có đi chữa những cái mà chúng ta đã tạo ra. Còn nếu như chúng ta mất một cái thời gian một chút, chúng ta vẽ cái dây, chúng ta suy nghĩ thì chúng ta chỉ mất khoảng 10 mấy phút thôi, nhưng mà chúng ta đã giải quyết được cái vấn đề rất là nhanh chóng. So always, when you do mechanics, always look at this here. Am I applying the correct force system for what I want to achieve? In this case, it's no. When I had the other force system, which was, and it had some problems too, you have to control also, which was, I was able to put a small force like this, which was not great, but it was okay, and I was able to do that. This was yes. So then you ask yourself, how can I create this force system at the bracket level to get the system I want? Như vậy thì khi mà chúng ta có những trường hợp như thế này thì chúng ta cái đầu tiên chúng ta phải hỏi rằng là cái hệ thống lực của chúng ta là như thế nào. Nếu như khi chúng ta vẽ ra mà chúng ta thấy là ok, cái hệ thống lực này rất là phù hợp, vậy thì làm sao để mà chúng ta có được cái hệ thống lực như thế này? Nếu như chỉ có mỗi mắc cài và với dây cung thì có thực hiện được không? So the deal is that you have a case like this should be in your head. These are deep bite overjet, this is what I want. This is my occlusal prime.
So maybe I can afford to blast the incisor forward a little bit. That's not so bad. And it's part of the orthodontic thing. But this tooth is not going there, it's not going there, it's not going there, certainly not, it's going there. So the mechanics has to mimic that. Okay? If you just put a straight, strong, round wire and you push, the tooth is going there. That's not good. Như vậy thì khi mà chúng ta có một cái ca lâm sàng như thế này, đầu tiên chúng ta phải vẽ ra là cái răng nó sẽ dịch chuyển như thế nào, chúng ta làm cái occlusogram và sau đó thì trên đó chúng ta sẽ thiết kế cái hệ thống mechanic, một cái hệ thống lực để chúng ta đạt được cái mà chúng ta mong muốn. Còn nếu như chúng ta gắn mắc cài vào dây thì lập tức là nó sẽ tạo ra cái mà chúng ta không mong muốn. What about this one? You never seen one of these? The Trường hợp tooth is này here, như thế nào? and you want to put it here. Cái răng lúc đầu nó ở chỗ này, xong sau đó thì là cái lúc đầu ở đây mà chúng ta mong muốn là nó sẽ đến vị trí này. Can I correct the axis of the tooth with straight wire? Vậy thì chúng ta có thể dùng cái dây thẳng để mà chúng ta chỉnh được cái trục của răng không ạ? Absolutely not. Yes. I said the axis of the tooth. Can I correct the position of the tooth with straight wire? Đấy là tôi hỏi là về trục của răng nhé. Còn bây giờ tôi đang hỏi là về vị trí của răng. If I put a straight wire Thì here, tôi có thể đạt được với lại cái dây thẳng được không? and I push, the tooth is going to do this, it's going to get almost the same inclination. Nếu trong trường hợp là tôi đặt cái mắc cài ở You đây, get it? So if tôi I sẽ dùng just, cái dây thẳng, tôi if I kéo. just do this and I push on it, you always calculate, right? This tooth is going to rotate around here somewhere, and it's going to get perfectly positioned and perfectly angulated, or the inclination was going to be perfect. The only drawback is the incisal edge, which is here, will be there. Thì nếu như mà tôi cứ gắn mắc cài và tôi kéo dây ra sau ấy, tôi dùng cái chuông chuỗi để tôi kéo thì tôi sẽ được. Nó có thể là cái trục răng của tôi là đã đạt được cái tôi mong muốn, nhưng mà lúc này cái xiềng cắm nó không đúng ở cái vị trí mà tôi mong muốn. No way, okay? Không có cách nào mà chúng ta đạt được. So what you need to do is what? Vậy cái chúng ta phải làm đó là gì? What is the movement you need to do? Vậy chúng ta cần cái movement nào? Okay, and what else you need to do? Little movement like this. Chúng ta cần cái movement như này đúng không? Okay? So how can you do that with a simple wire bending system that doesn't require Vậy thì too much? chúng ta làm thế nào để chúng ta You can do this with straight wire and pads, but you can do it without pads. chúng ta có thể là làm được cái điều này với kỹ thuật dây thẳng và cái mini vis, nhưng trong trường hợp này nếu như không có mini vis thì chúng ta làm thế nào? Can you give me a trick? Okay. I'm going to give you a little trick, and then we go for lunch before you have a big headache. Okay, so I'm here. Well, not here at all. I'm lost. Let me check where I'm here. Okay. So let me try to find a color that works. Blue. Where blue works. So if I put a force like this, meaning I got a small force here and a vertical force there, is that working? No. Why? Because we cannot apply a lot of force for intrusion. You're wrong. But that's not translation. Translate and that's good singing, you Thì understand? thầy hỏi với cả lớp là tại sao mà chúng ta lại không thể nào có cái hệ thống lực như thế này, tức là bình thường nếu mà muốn để có được cái lực tổng hợp như thế này thì chúng ta chỉ cần là một cái lực theo chiều ngang và một cái lực theo chiều dọc như này, nhưng tại sao chúng ta không thể nào? You always bring the force system to CR. So I'm putting the force system here. Maybe I'm putting an intrusion arch F1 and a small elastic F2. Okay? That's good? Tại làm sao chúng ta không thể nào làm cái hệ thống lực như thế này được? Tôi cứ giả sử như là cái F1 là cái lực đánh lún, chúng ta có thể. So that's F up. Yeah, the resultant is there. So if I take this resultant and I go to CR, it gives me that. Is that bad or good? It's pretty good. It's working. Yeah. This is cool stuff, man. Let's do it. But then, I got a bit of a problem. Tôi cứ giả sử như nếu như tôi mà có cái hệ thống lực này. What's the problem? What is the problem? Tell me. You should know by now. I've been repeating myself ad nauseum for a year. Cái vấn đề đó là gì ạ? Cái vấn đề đó là mà nói thầy bảo thầy nói đến hàng Well, the problem, the moment is on the wrong side.
Đó là So, cái gì ạ? Đó là răng để nó you're sẽ có gonna- cái mô men theo Yeah. chiều chúng ta không mong muốn. You're going to intrude and rotate the wrong side, so that doesn't work. But you say, oh, I'm going to put curvus P or whatever stupid thing, and it's never going to work. It will never work. Okay? Đó là gì? Đó là nó vừa là làm đúng nhưng mà nó lại làm nửa răng ra phía trước. So what will happen is you will correct the inclination but close the bite. I don't want that. So what I want is I want to get rid of this blue, but worse, I want a red moment. Not even translation. I need a moment to rotate. So how can I do that? Như vậy thì ở đây là tôi cần phải làm cái moment để xoay cái răng, chứ tôi không cần phải là cái lực chỉ có tĩnh kiến. How can you do that? Don't say Invisalign, please. Chúng ta đừng có nói về cái clear là về cái Invisalign. We could do it with Invisalign, by the way. If you know what you're doing. That's a different story. Trường hợp này chúng ta làm thế nào? So how do you do that? I still put a bracket. So how come you put a bracket? I'm able to do exactly this with a very simple mechanics. So how do you do that? Reduce D by So how do we reduce D? No, not reduce. You actually Bây giờ vậy thì chúng ta biết là chúng ta sẽ phải giảm cái D, vậy làm sao chúng ta giảm you cái D? have to put a moment on the other side. Yes. So if you reduce D, it will go to no moment, which is fine. But then you extend D, which you reverse it. So what you do, you put a piece of wire, and this is very simple to do. This is what I find very funny because people say segmented is so complicated. It's so simple. I mean, some segment is very complicated, but this is simple stuff. So what am I here? So what I'm doing is this. Chúng ta thấy là cái cơ chế phân đoạn thì có nhiều cái rất là Sorry phức tạp, about the nhưng mà để drawing. chúng ta dùng cái đơn giản thôi. Okay? I just put a little very simple thing, and then I take this thing, and I put a cantilever. Again, I could show you to design better ones, but just for the sake of discussion. And I take this cantilever down to here. What do I get? Right? So, Yes. is that good? Yes. Okay, what do I get? What's the moment? Is that good? Yes. That's it, you're done. So the trick with this is basically to vary the distance, either close, long. You don't want to be here, obviously, it's ridiculous, okay? And you vary the distance. The only difference, again, it's almost a straight wire system, except you cut it in the middle, and you just tie the things together. And by doing this, you get the right force system. Như vậy thì cách chúng ta khắc phục bằng cách là gì ạ? Đó là chúng ta sẽ mở rộng cái cánh tay đòn ra phía sau. So your question was good. You can reduce the D, but then you stay on this side, the moment is never the right side. You can reduce it almost to here, then you have pure translation. As soon as you go to the other side, you start rotating the other way. And then you can push it to stupidity, because then it becomes crazy. But usually this is very simple to do. No, it looks like a straight wire, because when it's tied in, it looks like a straight wire system. Thế còn ở phía đằng này thì là chúng ta thấy là ở phía ống với con 6 chúng ta sẽ có một cái dây phân đoạn. Cái dây này nó sẽ là một cái lực đánh lún, và khi chúng ta nối hai cái đầu này vào thì nó sẽ tạo ra một cái lực ép. Và thì nhắc đi nhắc lại là cái này nó không phải là cái dây thẳng, nên là dây phân đoạn. So let's take a break for Luke. Any Bây giờ questions? chúng ta nghỉ Any questions chưa? on that stuff? Ai có câu hỏi gì không ạ? Sorry, I went overboard a little bit, but I think it was over. We can bend one of these up. We can bend one of these up. Dạ. Thì thầy nói cái này chúng ta có thể là chúng ta thực hành trong cái buổi mà chúng ta có thể dạy.